shamwari yakandida ndisingaziwi akanifua nerudo akandisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini dawana shamwari yo shamwari yakandifira handi upenyu bachete asi akazipira jendi nazo handi zangu ndaka muchengetera moyo simba upenyu zesenge zake nalini dawana shamwari akapiwa masimba ese kunichengeta munzira ino yenda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise ngandiri wenze pambe rinozorora dawana shamwari ine muta idine rudo ndi mutungamiri kwaye ane zero nesima kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyunarini ese pandino famba Jesu anofamba neni kana mutoro orema iye anorerutsa zimwengu akana ndochema tenzi anondinyaradza kana vese vandisiya ndiye shamwari edi andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro mafambiro angu haana kururamiswa ndifukidze ine mutsa ndive wenyunarini ishemune nyashane ruro zitarenyu ndi Jehova hakuna wakaita semi rumbidzwa inarini andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro andibata neruoko onditungamira iye ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro ondipa
rufaro mumoyo ndoimba rukuriro ondipa rufaro mumoyo ndoimba rukuriro. Zita rangu ndinoitwa Elder Nyandoro, ndinopindira pano paMandara, tiri kuFamily Life Department. Saka taona kuti zvakafanira kuti timbotangana namai, ndizvo? Ana mai ndo vakabata mhuri, vane zvakawanda zvavanoita mudzimba, asi zvakakoshawo kuti titsanangure, tinzwisise kuti vanhu vatinogara navo vanombofunga sei, because vana havanyanye kutitemesa musoro kupfuura vanhu vatinogara navo, ndizvo here ana mai? Vatinogara navo vane mamwe mafungiro avanogona kunge vachiita isusu tisinganzwisise kuti vari kufunga sei. Title yemeseji yedu yamakaona paflyer yakanzi What Your Husband Struggles to Tell You. What your husband struggles to tell you. Varume by nature avabude pachena mafungira avo by nature, handizive kuti sei zvakadaro, but zvimwe zvacho ndo zvatichakurukura muzuva ranhasi kuti tinzwisise kuti why is it varume they struggle to express their emotions, they struggle to express their feelings, they struggle to even share their thoughts. Ndiri kufara nekuuya kwamaita because zvinoratidza kuti munoda kugara nevarume zvakanaka, saka tichaenderera mberi tichitaura nyaya yacho. So toda kumbotanga tambopinda muBhayibheri. Taikurukura nevamwe varume vachitaura kuti munoziva kuti patinoverenga the book of Ecclesiastes 9 verse 9, sometimes we fail to get the sense of this message. And I'll read it in your hearing and then explain further. So the Bible gives an instruction to men to say, enjoy your life with your wife whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the what? Under the sun. But the main question is, are men enjoying this life? Are we really enjoying this life? Because much of the time we have in this life, izhinji yacho inotoperera iri mumarriage. Munogona kunge mwarorwa mune 25 years, kana Mwari akupai upenyu muchararama the next 50 years mune munhu iyeye, handitika? But the main question is, for those 50 years you are staying with someone, you are staying with your husband, are you really enjoying that life? And that is the same question which comes to men to say, munhu uyu ndikugara naye, am I really enjoying life with this person? And I like this verse when it says meaningless life. To me, the idea of a meaningless life is to say, upenyu hauna maturo. One day, the same person you are sleeping with will no longer be there. It can either be through death, and the main question panime from yandakaboyenda yema widows, most of them they regret to say, you know what, I wish I had done this for this man whilst he was still alive. Why really did I waste my energy? Saka this meaningless life which God has given us, we need to enjoy it to the fullest, because we don't know the day and we don't know the hour of what is going to happen. So let's move on and then dig deeper. Our husbands, our men, why do they struggle to communicate their thoughts and their feelings? What is wrong with this guy? Problem yake ibori chi irikuita kuti asaita sei asandiudze zvaari kufila moyo make. Zviripo ndezvekuti generally by nature varume tine ego. I know kuti later on as we go on we are going to define kuti chinonzi ego chi. Tine kamwe kanonzi ka ego so kekuti mungatambe henyu nezvimwe zvese, but when you press the ego button you would have pressed the wrong what? The wrong button. And the ego button iyoyo ndo inopa murume the pride and the confidence of who he is mu life mani make ichisanganisira zvakaita sana respect zvanachida nachi zvinenge zvichiitika mu life make. Saka you find kuti when things happen, kana kuti mumba maita bopoto, or when a quarrel comes in,
the first question a man thinks of is kuti, how best can I protect my ego? Saka munoona kuti panogona kuita defense mechanism yekuti munhu anogona kuita hasha so. Hasha idzodzo dziri kuitwa kuti munhu aprotecte ego yani yake. It's not like what you are saying is not making sense. It's making sense, but inini I have to be in a position yandinosara ndakamira semunhu wechirume handitika. So what then comes in the mind also, is if I say this to my wife, how is she likely to react? So some men would then keep quiet because tanengo yakawanda kachigara tese. Saka anogara ofunga kuti, is there need for me to say it? Sometimes I would rather keep quiet because zviri nani kuti nindi zvidye moyo. Pane mashoko makukutu anozobudiswa namainingi paronzika kapa. Saka one of us, check it out. I would rather keep it inside me and share it with my friends because I am likely to feel disrespected. And another thing, is to be blamed. You know, by nature, vanhu kana paita a problem, there's always someone to what? To blame. And tese varume nemadzimai hapana anoda kunzi akanganisa. Saka muchaona kuti murume akaona kuti situation iyi ndinogona kublamewa. Saka I would rather not tell you kuti mari ndaidya kana kuti mari ndaishandisa, because the moment I tell you, you are going to blame me, you are going to bring in the past, and you are going to bring in dzimwe nyaya dzisiri necessary dzanga dzakawandiswa. So these are some of the things why you find kuti men find it difficult to express their thoughts. And another thing again is fear of judgment or not being appreciated. Saka mtaona kuti vazhinji chinhu wani chamunofanira kunzwisisa ndechekuti the fact yekuti pane murume akaya kwakuri akakudatai muimi mukagamuchira kugara naye akatokustadhai, and one of the things chakakuconvinsa yekuti munokwanisa kugara naye ndechekuti akakustadhai akaziva kuti ndikataura izvi neizvi neizvi munhu wangu anogona kuita sei kundibvuma ndogara naye. Saka munoona kuti chimwe chinozoitika now as time goes on ndechekuti before we say what we want to say, we then think kuti, am I likely to be judged in this situation? Or am I even going to be appreciated by my wife or by my spouse? And then another major thing is men generally, they don't like quarreling. Avadi ma arguments zvitori nani kuti ndiputike inini pade kuti ndiitisane naro nani nemi, because the moment we then start quarreling, the moment we then start arguing, then even they become abusive zvokuti munoziva kuti hasha dzemurume dzikauya, some of them become so abusive zvokuti they become violent, even physical. Saka muchaona kuti vamwe vacho they actually find it as a coping strategy kuti I would rather keep quiet than to feel my emotions ekuti ndinozopedzisira ndadzipa mwana wani wevanhu. Saka men generally, they don't like arguments and they don't like quarreling, and we also don't like to be criticized, especially in public. Kana kuti pane vana handitika you would rather criticize me too because let us say tinopedzerana, and when you criticize me in front of people, that is when you would have crushed my ego. Ndinotonyasofila kuti urume hwese hwaita sei wapera because ndashorwa pane vanhu. And another issue again is men fear to be misunderstood. Saka kana munhu achida kuportray kana kuti husband achida kupasa on a message, one of the things that comes in his mind is she really going to understand this message in the way I want her to understand it? Because dzimwe nguva akaona kuti iyi ndikatoitaura iyi vakatogara vakatondijaja kudhara ende vakagara vakaita sei vaconcluda. So then why should I say it? You know, why should I even tell her how I'm feeling? Why should I even tell her what I'm thinking about this matter? Saka fear yeku misunderstood. Because most of the arguments we have, it's not because we don't have valid points. It's because we have not understood each other's what? Each other's point. And one of the things that makes us not to understand better is when the moment a person opens their mouth, already tato conclude, already tato ne judgment. So men would then avoid saying out what they feel because they fear being misunderstood. And overall, we fear anonzima negative reactions. Tinotoziva kuti ichi ndikachitaura ichi nhasi akudywerinoita sei rinopisa
saka zviri nani ndigare ndaita sei ndazvinyarara. Saka muchaona kuti one of the things, if you read online, a lot of men are committing suicide. Why? Because they are not sharing their thoughts. They are not sharing their feelings. It's because a lot of things have been accumulating in his what? And in his mind, and he has not been sharing. And sometimes you even fail to tell kuti baba vakaita sei vakaremerwa varoda vane zvavanga vachida kutaura. Okay, let's move on. And also look at another aspect inonetsa mupfungwa dzevarume. All right, ivava muri kugara navava muchishare navo vachiita ngonono paside penyu vava handitika vane zvakawanda zvinoitika also mupfungwa dzavo as they are thinking about themselves. So one of the things that also happens in a man's mind is generally by nature varume want to be on top of the game. Handitika paipe panozotaurwa kunzi a wife should submit. God created it like that kuti murume should be on top of the what? Of the game. Pama decisions pane zvese zvinenge zvichiitika mumba. Saka muchaona kuti chimwe chinhu chinobhodha mind yevarume ndechekuti vanenge vachifunga vakagara kuti ndinokwanisa here zvandiri kuita pamba panapa. Handitika, does she really think kuti I am really good? And you know why that happens? It's because even when your husband does a good thing, you don't give him feedback that you have done something good. So it always bothers him kuti mayava ndiri kutonyasova here pai panopamba. Saka that's why you find kuti some of the things which your husband used to do in the past, he no longer does those things because he's not sure whether you are appreciating what? Those things. And then another thing is, that bothers men is, am I adequate? Generally, semurume kana mdzimai wangu akatonditarisa ndakatomukwanira here. Handitika zvinoenderana even financially, even body wise, zvakawanda zvamunotarisa. Handitika anenge akazvitarisa. So that's why you hear kuti some men even feel inferior about their organs because anenge asiri sure kuti mai vari kunyasofara here, ndo chaizo here zvavanga vaita sei vachida. Handiti saka men actually need that reassurance yekuti I am adequate for you and I'm also good at what I do. All right. Another key thing which we need to understand also is men, always ask themselves kuti how best can I pass on message kune mudzimai wangu kuti andinzwisise. This is one thing chinonetsa vakawanda. Munoona kuti vakagara so even pamatara avo vanenge vachikurukura kuti ndine nyaya yangu yandinayo asi kuti kuna gogo chapotera ndinoisvitsa sei. Handitika saka you find kuti the thing that leads to that is because sometimes we have not created a good environment for our husbands to be able to share what they feel. Parobatika kapo. How best can I get my wife to respect me? Muchaona kuti patichapresenta ka kuti I love you to a man does not mean a lot than respecting him. And I will give you my points of what means kune murume zvinoreva kuti I love you. Munogona kutiudza kuti I love you, it's okay. Handitika, but the actions dzamunoita ndo dzinotaura kuti do you really love me? And the love message to a man is respect. And it just define kuti kumurume chinonzi respect chi. Right. Another thing chiri very complicated chinofungiwa nevanhu vechirume ndechekuti vanombofunga kuti kana vakakutarisa iso vanofunga kuti amai ava value chaiyo yavari kuunza mumarriage inoyi chii chiripo chekuti zvandagarawo navo pane chaimprova muupenyu hwangu kuti vakudze havakwanise. Asi anoti mogarawo kutarisai kuti life yangu has it actually become better kana kuti my life has actually become what? Worse. Kana imi michimbozvifunga iwo makagara ipapo kuti kubvira ndakataka kugara nemuchinda uyu handitika what has improved in his life because of me. Saka muchaona kuti that's another big thing chekuti unozonzwa uchinzi iwewe ndosaka hauna chaunondibatsira muupenyu hwangu beta uita sei
uende, because anenge achigara pasi oweya kuti shuwa fungai, I saved a lot of money to marry this person. Handitika auya ndakaisa mari yakawanda mumuchato, auya asi chimwe chandiri kuona pano ndiri kumuona vana chete, asi zvimwe zvese hapana chandiri kuita sei chandiri kuona. Saka you find kuti izvozvo nhasi tava kuzotaurirana chokwadi. Saka muchaona kuti iyoyo nyaya yevalue addition handitika yakaita sei yakakosha. Imimi chaivo mukapinda mushopi imimi handitika munotenga chinhu chine value handiti saka value addition iri very important kuti do you also sit down and say mugore ra2024 I am going to make my husband better in this way and in that way. Are we together? Yes. Asi kuti tikuudzei hatikwanise kuita sei kukuudzai. All right. Then another thing that also bothers men is, what am I really, doing wrong? Hanzi nemumwe munhu varume vanongotaura kuti, the thought iri muvarume ndeyekuti isusu kumba tinongogara zvese tinogara tiri wrong. Hapana chakanaka chandinoita sei? Chandinotaura chese chandaita chinoatakwa, chese chandaita hapana chinoita sei chinoappreciatwa. So these are some of the things that are coming up zvinoita kuti mugonzwisisa kuti sei varume vedu vasinga open up in their mind. So another thing which I want you to understand is that men have a lot of things which they wish to share with you, especially about their personal life. But the main challenge is, how do we then what? How do we do it? Have you created a safe home environment yekuti your husband is confident enough kuti kana ndine chandinetsa inini I am free to go and tell my wife ndisina zvandinoita sei zvandinotya? It's a question to you. Yandira kuti muita sei mubvunze. And chimwe chinhu zvakare ndechekuti vanotaura varume kumatare kwatinogara kuti imwe mhosva yatinogara tichipiwa ndeyekuti zvinongonzi varume you always create your own problems. Handitika ndiwo kuzvikonzeresa iwewe, ndiwo wakadai. Saka the moment a man is blamed and he said kuti ndiwo akreata ma-problems aya, he will then not be in a position to tell you how he feels and how he thinks. And another thing that is very important, when we discuss matters with you, it's not a thing we want solutions. Sometimes we want to just have a shoulder to lean on. Solution. Sometimes we don't want solutions. Sometimes we just want to empty what is burdening our heads. Sakado, one of the prime problem sometimes when you notice that your husband is stressed, just try to be sweet and romantic. Give him a massage. So harina kubuda zvakanaka wotaura nawo uri pamapendekete muchiva masaja munoona kuti vanogona kunyenuka. Musafunga kuti varume havadi zvinhu ka kana vakatarisa vamwe varume fesi dzavo unogona kufunga kuti havadiwo masaji wakatarisa fesi, asi murume wese wandinoziva anotodoka love and tender care kaanopiwa nani namai. All right, let's move on. All right, so why then do you struggle as ladies from what we understand men? Why then do you struggle to understand your own men? Right. Problem number one is you want your husband to think like you. Now, when we look at the foundation of marriage, why did God allow two different people to get married? God allowed two different people to get married so that two different minds will come together and discuss a matter and find a solution. Saka chimwe chatinoitira hasha manje as ladies is because noti sei usina kuzoona sine maonero andaita sei andazviita. But the union of marriage is for two different ideas to what? To come together. The only problem is we have not established a way to then put our minds together and come up with with an idea. We always think kuti kana munhu akauya ne a different mindset, that person is actually there to attack me.
which is not the matter. Now, it's unfortunate to say that some of the people who were talking and studying about homosexuality, the issue about lesbian, they were saying that the reason why some men now want to stay together and why some women now want to stay together is because someone would say, I would rather get a man who thinks like me because and so would ladies say, I would rather stay with the lady. But that is not the thing. The differences we have for each other are there to complement one another. And then another thing is, you want your husband to love you in the way you want to be loved. Let me give you an example. Imimi mune way yamuri kutarisira kudiwa nayo, ndizvoka? Ndo yamuri kudawo kuti ndo yamakuimposa kuda murume wani wenyu kuti inini kana ndichida chocolate iwe unofanira kudawo chocolate. You see, but the foundation should be your husband must be in a position to define the way he wants to be loved. Paronzika kapo. Iwe kuti umbonzwa kuti ndinokuda chii chandingakuitire. Anditika saka munoona kuti zvimwe zvacho you have defined in your mind kuti ndikamitira izvi achazvida. That's why you find kuti some of the things you do are not appreciated because that is not the way you feel loved. To another man, sitting with him to watch soccer is the way he feels loved. To another man, cooking sadza for him is the way he feels what? Is the way he feels loved. So it's important that we need to sit down with our men and have a deep conversation so that they express the way they want to be loved. So make a deliberate decision and a deliberate choice to say, you know what? I am going to be active to support my husband. Kana achiona bhora nyangwe richikubohwa gara uite sei? Umboona minutes mashoma nditi. Kana ino activity iripo. That is where you get the time to bond and time to solve each other. So it's important that you must intentionally focus on understanding your man without using negative power. Kana tichiti negative power, always have a positive mindset to say, you know what I am doing now, the decision I am making now is for the benefit of my what? Of my marriage. Why should we waste more time creating conflict, competing to make decisions, yet we've got little time to live together? You know, that time you could spend with your husband in love is very much valuable time. Yatinenge tichito waster, yatinogona kuita sei kunge tichidanana. Saka, it's important for you to understand that every man's reaction, usually it's a way, you know, for him to make you understand him better. To hasha tiyatineti kwanana baba tiyati anditi. Vanenge vachidangotry kucommunicate kuti you are not getting the point. You know, you are not understanding me any better. Anditika saka ndo pamunozongona vakungotsamwa vakungobuda vaine tumamudzu zvichite sei vari kutochemawo kuti wadiwa mbondinzwisisawo zvandiri kutraya kutaura. Wadiwa mbondinzwisisawo zvandiri kutraya kuita sei kuexpressa kwauri. Alright. Saka seminar yedu yatiri kuitai ndoda kuti muve muine an open mindset to say, you know what, I want to understand this so that when I go back, I'm not in a defensive mode, but I'm in a position to be able to understand myself better. All right, so there are weird ways. I'll call them weird ways, right? Dzinofungiwa nevarume kuti this is how they express love. So murume akatenga chikafu mumba anditika akakupai mari akakuvakira imba akakutengera motikari akadzoka kumba. To them vanototi tapedza, we have expressed what? Love. Are we together? Vanototi tasota anditika. But the question is it what you want? It's not what you want. Anditika, there are additional things that you want, like affection. You know, you want a romantic husband. You want a guy who spends time with what? With you. But you find kuti vamwana what? Vari kunetsa chii chavari kushaya panapa bamba. Inga I am doing what? I am doing everything for him. Saka, this is an institution where we need to teach each other and deliberately train your husbands to love you in the way you want to be what? To be loved. Because varume vazhinji aiwa kana taita izvi basa taita sei?
basa taita sei tapedza. Saka an environment must be created yekuti aiwaka zveshuwa imba iripo yakanaka, but what really are we doing in that house? How are we spending time together in that house? All right. Okay, let's move on. All right. So we are going to go deeper now in some of the things that roll in a man's mind, which you then need to understand. Now, in Zwaika Anamai, imwe nyaya isingataurike kumba nevarume ndeyekuti you are too dependent on your husband for happiness. That is why you are often disappointed. What am I saying here? Let me make it clear. Anditika, right. Everything. Anditika, watora life yako yese. Anditika, wakanga noguti iwewe as an individual. You have your personal what? Your personal life. Saka you are expecting kuti akasanditira ichi andifare. Akasanditira ichi andita say andifare. You are now in a bubble. Yekuti waisa zese. That is why you are often what? You are often disappointed. Saka dependency, it's important for you to understand kuti murumeka ane zvaano kwanisa nezvaasingate sei zvasingakwanise, and there's also personal life yake. Anditika yekuti he also needs his freedom yekumbonofarawo neshamwari dzake. Anditika he also his time, and you also need to have time with ladies and other people, not just to solely focus kuti haana kunditengera Mother's Day present, haana kundipa Valentine's, haana kundipa wazodai, hauna kundidai, and then you become too dependent on him. Saka ipapo unenge wangogara wakatsamwa because unogara une scorecard raunenge uchitika. Anditika ichaona kuita, ichiwaita, ichaona kuita, ichiwaita, ichaona kuita senyu, haona kuita. All right. Then another thing also is your expectations in the relationships. Sometimes they are too much. I was expecting you to do this. I was expecting you to love me like this. Why did you do this for the kids? Why did you do this for the parents? Why didn't you do that and do that? So some of these expectations, they become so much for a man such that sometimes he prefers staying away, because the moment he walks into the house, but on a list, Saka, this actually, some of the studies do not tell most of the men are stealing money or varikupinda muma illegal deals because this is takavasetera bar too what? Too high. Saka because ndiri murume manje and I have to impress my girl, I'll make sure that whatever it takes, I will do it to impress my what? My girls. Saka my expectations akakosha anditika, but they should be realistic. Unono stage ne murume wani wako uchifamba unaye kana akuafoda ichi akuafoda kana asati akuafoda asati akukwanisa kuita sei asati akuafoda anditika, what are you doing to contribute to the happiness that you want? So this is another question yekuti you are expecting a lot from me. Iwewe, what have you done to contribute to that happiness? For example, if you love holidays, what have you done also for us to go for holiday? Why should it just be a man to say, tiendese holiday, tiendese holiday? Kwa iwewe chimbondiendesawo pa ini nimbodyawo pizza. Anditika, saka ndonya iriponzi wakumana ndanzi school fees, ndanzi rent, ndanzi holiday, ndanzi mai vari kuda chikafu, ndanzi kuri kuda kubhadhara ma medical bills. What really are you also putting in as a woman? So these are things that men cannot tell you, but in their mind zvinenge zvitoita sei zvitorola kuti vanonetsawa vanonetsa, asi kuti uvaudze manje unotya kuti kumberi kundogona kuzonyimwa zvanendiita sei zvanendichida, saka beta ndiita sei ndinyarare. All right. So imwe issue zvakare that kills your man is that sometimes when you talk about things, especially involve other men, don't overpraise other men in front of your men. Anditika mubva matosvika muchiti aende Nyandoro anogona ende azodai vanogona kuti anditika, but next time confidence vanogona kuti I think maybe vafarira kukuita sei izvozvo zvinotoita sei zvinototi affectawo. Saka kana muchitaurawo nezvevamwe vari kugona kumabasa vari magentlemen nechi, don't oversay it. Anditika because izvozvo varume zvinotovastressa, asi kuti vakuudzei kuti ndaboy kana kuti wataura nezvaningika hazviita sei
azviite zvinobva zvaita kunge abva muhurume. And then another thing that stresses men is every talk we have in the house has got a financial bearing. What does this mean? Hapana chatinotaura chisina mari mukati. Anditi handichingosvika, right? Tirikuda kudai, tirikuda mari, zvazodai, tirikuda mari. Why can't we all have a discussion isina zvokuita nemari mukati? Tomboita an open talk isinga involve mari. Saka that's one of the areas. All right, let's go deep. I hope zviri kubatsira ndizvoka. Right. The next slide I'm going on, it might not sound as if it's making sense. But do you know kuti nyaya yehygiene nyaya yehygiene mudzimba umu haikwanisike kutaurika nevarume unless level of friendship yenyu yasvika pane imwe level. Handitika unotonzwa varume vachitaura kuti iye anenge achida kuti ndimukise asi makandira anenge achiita mukanwa make, so hana kumira zvakaita sei zvakanaka. Saka it's important. Aiwa, that's the root of this varume, just about another day. All right, so it's important as a lady to practice my good hygiene practices. Mazino ngagezwe if possible twice a day. Anditika but regularly kana baba vangu yao hande tinoita sei tinogeza. Akumanda baba vanenge vaswera vachiona vanhu vakachena kumabasa uku, wosvikira munhu asina kukama musoro, munhu hanzi kanenge kamuka kurelax, saka munenge maakuita so kari dangerous because kunze uku hakuna kumira zvakaita sei, kune vanhu vanogeza kunze uku. Saka iye kuti akudze kuti hei akumana nevanhu vandaswera tichiona nhasika nezvauri, so hazvina kumira zvakanaka, hazviita sei, hazvitaurike. Saka it's important that we bath regularly. Handitika it's important that we also wear clean clothes. Even nyangwe tiri pai, tiri pamba. Musangochena nemalong dress muchiuya kupresentation, asi muri kumbawo pfekayo mai malong dress, tengayo maperfume $2 arimo mumtown umu, ongoti pfafawo maperfumes iwayo. And also maintain a clean house as much as what? As much as possible. Saka kana mumba muine tsvina usati vakajaira kugara makaita sei makadaro, vanoona kuti ndizvitaure zvinonzi kwewe wadi kutorawo mutsvairo wacho watsvaira, handini tsvina yacho ndiyoiona. Saka vanozongonyarara kuti chero ndapinda ndawana pekuita sei pekurara. So it's important for you to understand that husbands can easily be turned off by some of these things. Otoshaya kuti baba vari kutoshaya interest neni, kochi imwe yacho inyaya yemahygiene practices, because pane kamaka odo so nemanzwiro andakaita nevakawanda, hanzi pane kamaka odo kanokanda so kaikuti vega unoti hei zvinhu hazvina kumira zvakaita sei, hazvina kumira zvakanaka. Ikakako kanofanira kuita sei, kanofanira kugadziriswa. All right, let's move on. Now another thing that is important is God has blessed us nevanhu vanotibatsira mudzimba. Handiti vanhu ivavo ngavatibatsire, but when it comes to your husband, you need to be active in serving your husband. Parubatika kapo ana anti zvese vana ngavaitire, but when it comes to your husband, please take an active role to what? To serve your husband. Varume vari kutaura kuti you have become over dependent on house assistants. Ndizvoka? Anti ndo vanosevha baba chikafu mai vari paWhatsApp. Handiti mai vanzi anti vapai food. That is very dangerous. I am telling you as a man. That is extremely what? Anti ngavasevhe havo musipo. Asi mimi kana muripo, you need to serve your husband. It's important that you set my boundaries also for ana auntie, because vamwe vacho vakatotarisa murume wako vanenge vachitoona a potential husband, kuti hey baba vanoita. Handitika saka imi mahamuzovazive kuti ma-intentions avo akaita sei, akamira sei. Saka imi muri kuti zveshuwa anti vakauya kuzondisevha chikafu inini, vanouya kuzondisevha chikafu ndakatarisa pasi here kana ndakatarisa kumudenga, ndendakatarisa mudenga. Handiti saka vanouya vondisevha. Sometimes era inoitika pavanosevha, topi inodzika, cleavage yese iri kuita sei, iri kuoneka apo baba pamwe zvinhu mune argument iri kuitika kumba, zvinhu hazvina kumira zvakaita sei
zvakanaka. Imi munofunga kuti vanofungei imi? Handitika? Dzimwe nguva kana wodzokera structure yavo yaanti, munotoziva kuti structure yaanti haina kumira zvakaita sei? Haina kumira zvakanaka. Saka imi muri kuti kana baba vasevhwa chikafu vacharamba vakatarisa pasi kusvika baba anti vapinda mukitchen here? No. You need to take an active role in saving your what? Your husband. Handitika? Izvo zvinobatsira kuti matemptations akawanda aita sei? Aende. Because remember, one of the reasons why you have bonded more with your children is because you feed them. Is that correct? Zvinonzi mai kana vakabata mwana vanenge vakabonda nemwana, mwana anotaura kuti amai avo ndo vari kuita sei? Ndo vari kundifeeda. Saka usually the person who feeds you more is the person who draws much of your attention and interest. Panobatika kapo. Munototi munoziva kuti vamwe veduka munotonzwa murume achitongobvunza kuti saka nhai anti vari kudzoka rini? Because vanoziva kuti anti pavanouya ndo vanopa chikafu nerespect. Handitika? Maswera sei Nyandoro? Chikafu chenyu chiri apa? Handiti? Vaita sei? You see that kind of thing. Vanotoona kutoti anti vanotondisevhawo with much more respect. But hazvitaurike. Handitika? Hazviita sei? Hazvitaurike. Saka be there, iwewe pesuka uriwo uri kuenda kumurume wani wako, so that iye anenge aitotarisa wacho kuti aiwa varipo mai. Handiti? So it's important for you to also save your husband. And these days love is no longer blind, love has eyes. We need to open our eyes and ensure that we are taking an active role within ourselves. So let's go into the Bible. You know, when you read in the Proverbs chapter 31, it talks about the lady of Proverbs chapter 31. And the Bible says, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. These are instructions we give to our maids. This okay? And then another thing is, she watches over the affairs of her household and does not eat a bread of idleness. Let's watch over the affairs of our households. Ana anti vanopiwo maboundaries kuti aiwa kana dhedhi varipo ndini ndinodai, kana vasipo imi munogumira chii? Munogumirawo apa. Ivo varume vacho kana vachigonawo kunotorawo food vega mukitchen, ngavaende vanotora chii? Ngavaende vanotora vega. Handitika? All right, let's move on. All right, another thing that is critical is you need to improve on your cooking skills. You need to improve on your what? On your cooking skills. Munoona dzimwe nguva vanhu vakaenda kumaworkshop kumahotera, unonyasa unototi madyiro ari kuita shashaikai, ida kutopedzera shungu pano, because kumba hakubikwa zvakaita sei? Zvakanaka. Saka a wife is supposed to cook food that is palatable. Chichidyiwa soka murume achitsenga, so anofanira kutsenga achikunamatira kuti Mwari muwedzere mudzimai makore akaita sei? Akawanda. Kwete kuti akungodyira manutrients kuti ndikasadya ndingafe. Saka regai ndingodya. Handitika? Saka chikafu must be palatable. Handitika? Chikafu must be presentable even muplate chaimo. Supu dzedze dzinenge mvura dzedze dzekuti unoshaya kuti mwana ateura mvura here, zvambofamba sei? You know, you guys, pane dzimwe plate dzaunoona dzekuti unongoti regai ndingodya asi hazvina kumira zvakaita sei? Zvakanaka. So another thing also which men are saying is, let's prepare variety of what? Of meals. Every day sadza veggie, beef sadza veggie, beef sadza veggie what? Beef. Aiwa, kumba ngakubikwe meals akaita sei? Garai pasi moita menu yenyu, zvinhu hazvisi kudhura mutauni mumavhenda akawaridza zvinhu. Handiti? Endai munotenga zvinhu zvenyu, mongoitawo kuti plate ive chi? Ive colorful. And where possible, men are saying, let's eat together. Where what? Where possible. Maimboziva here kuti varume they prefer kudya chikafu chabikwa nevadzimai vavo more. Kutoziva kuti inini I'm going home to eat food which has been prepared by what? By my wife. Zvinodepend on a situation yekuti muri kushanda here kana kuti muri kuita sei. Kana muri muchigarawo muri pamba, edzawo nepaunogona kuti murume wako anodya chikafu chaita sei?
chawabika iwewe. Chirungu chacho chinotaurwa kunzi, the way to a man's heart is through the stomach. Hakusi kunyepa. Icho kwadi chikafu chinogona kutoita kuti munhu aite rudo rukuru kupfunga zvamunoita sei zvamunofungira. Alright, mukadzi wemuna Proverbs chapter 31 anoita sei. The Bible says, she riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household. Anopa chikafu kuchi kumuriani yake, and also a portion to her maidens. She senses the worth of her work, and is in no hurry to call it quits. Anoona kuti basa rangu randinoita pamba semudzimai rakaita sei rakakosha. Handitika, she is skilled in the crafts of a home and diligent in homemaking. Anongoita make sure kuti mumba make makaradzika zvakaita sei zvakanaka. All right, let's move on. Another one. You need to improve in the way you dress. You need to improve in the way you what? You dress. Men are visual. Chinhu chese chinofarira murume chinotanga chapinda nemaziso. Paronzika kapo? Varume, they care more about appearance more than you can imagine. More than you can ever think. Don't relax. Don't take it for granted kuti tagara tese makore saka ndangomuka ndakapfeka masocks eManchester United. Imi chinhu chiri kuita kuti titemeswe musoro nemapfekero ari kuita vanhu murodhi, even vamwe vasikana vatiri kutya kuti vanotora varume vedu. It's because tinoziva kuti varume vanoita sei vanoona. Handitika, saka tinenge taworried kuti uyu apfuura uyu baba my husband atarisa here kana kuti azviona here. You know what? You need to dress for the occasion. Kana kuri kuchechi pfekawo zvechechi. Kana tiri kunhamo pfekawo zvekunhamo zvakaita sei zvakanakira nhamo. Kana iri family gathering pfekawo zvefamily gathering. Asi kana muri 2 pfekawo zvevanhu vangani 2. Shuwa mungati baba vatambure kusumudza long dress here. Shuwa muri vaviri mumba. Muda kuti vatambure kusumudza long dress, imimi vana varara, vana vaita sei vototsvaga crane chairo rekusumudza long dress. So there are things that you wear when you are with your husband. And izvozvo nyangwe asiri kuita kunge ari kuona, anenge achiita sei anenge achitoona kuti hei vari kubatana mazuva ano. Handitika, vari kuuya nani vari kuyana hazvina basa kuti maagogo muri nasekuru muri vaviri itai zvasekuru nani nambuya, because kana muri 2 muchiri mukomana nemusikana. So endai munotenga itwotwo muita sei mutipfeke. Hatizotauri zvakawanda nekuti tiri muimba yaMwari, asi endai munotenga tupi. And another thing that you need to know is men are attracted to ladies who are confident about themselves. Nyaya yekuzvishora kuti dumbu rangu ndasviba ndazodai. Some of those things actually don't matter to men. Ndibobvunza kune vanozora mafuta ekutsukisa kuti pane murume here akabhokupai pressure yekuti tsukai? Hapana. Imimi mega ndimi musiri confident about your what? About yourself. Be confident about yourself. Zvauri izvozvo handitika. Kana uchitoziva kutoti inini ndine varumana vatoti inini changu chakapenga chiri zvachiri izvozvo musachishore. Handitika, ndosaka muchizoshamisika dzimwe nguva kuti mai vakanaka vakasiyiwa sei. Handitika, kuchienda kune mumwe mukadzi wekuti wakatarisa so ukazvitarisa unoti but chandakanyatsotadza chi is because she is confident about herself, and when she handles a man, she handles a man with confidence. So you feel it. Handitika, baba mukabata ruoko so vanonyatsoziva kuti panapa ndabatwa nemurume wangu nemudzimai wangu with what? With confidence. So be confident. Don't worry much about your body size. You actually did not create yourself. You were created in the image of what? Of God. But of course, where you can work out, where you can exercise, it does not mean kuti don't take care of your body. No. I am saying whatever you are, God created you like what? Like that. And where you can improve, etc. Just do it, but don't be pressurized kutora zvimwe zvinhu zvinogona kuzokuvhiringidza your health, because urufunga kuti handisi kuita sei, handisi kudiwa. The real story is not on that. The real story of men is on this. Right. Uku kumanje uku ndokune nyaya yesoko.
Masbataka? You need to be romantic as well in your houses. Andika? Affection is everything. Kuarume. Masbataka? Even mune a certain type of affection, but kwatiri is affection is what? Is everything. Even munofunga kuti kana tichishanda tiri kushandirei imimi. Tiri kushandira kuti tifadzane nemadzimai edu tiri panhu pakanaka. Imunofunga kuti kana taenda kuholiday kwamunobva manotipa masanctions. Tabhadharirei holiday kuti wasvika kuholiday obva kuti nhasi hapana zvinhu zviri kuitika. Munhu abudisa ma1000 wakwidzwa ndege waita sei wakunopfeka hovhorosi kuholiday. What does that mean? A man invests money for affection. That is why you find kuti vamwe vari kunzeu kukako, they would buy a girlfriend a house because they want affection. They would buy a girlfriend a car because they are investing in affection. Are we together? So it's important for you to understand, Guti, you also need to kiss your husband. This okay? Dedi mauya. Mwa. Adidika. Ekote ngomira magarira papa WhatsApp bitasa nekone izodi. Vachauya here kana wadaya say, "Iwewe ochimboenda anditi tiri kuti taanyama imwere." So what is stopping you from saying I love you and monokiso murume wani? We also need to be touched. Andika takagarawo pasofa tichionawo bhora umbobata mapendekete andika uchimbobatawo gumbo uchiita sei tinozvidawo andika asi sometimes kuti tizvitaure manje tinofira unge taita wana wadiki andika but ivo vamuri kuchema navo ana mainini vari kuvatora ivavo ndo zvavari kungoita izvozvo andika ndo zvavari kuendera. Men also want to be hugged. Men also want to be cuddled. Andika makarara wanyasona kuti baba ane stress ungovambundikirawo stress yacho inoitawo zviri chii unoona vakutaka kusweberera wobva kuti shasha inenge yaita sei yanakidzwa andika asi kuti vataure kuti cuddle me zvinogona kuita sei zvinogona kunetsa, but they want to be cuddled. They want to feel your heart. Okay. Men also want you to initiate the process. Andika kuti kuti ndakauya pano saka ndotomirira kuti iwe vanditange. Aiwa kahwani pawiki tangawo iwo ngavatangawo ka3 asi iwe wotangawo kangai kahwani kuti right baba nhasi ndini chilai mimi nhasi ndiani ndiri panyanga andika dress in attractive ways. I think taibata handiti dress in attractive ways. Pfekai pesukai pamberi pavo vanenge vachiona and izvozvo zvinoita kuti system ine zvainongonzwa mukati handitika. And men also want romantic talks handiti kuti ndezvipi nyarai munhu mukuru zvamuri kutaura ndo zvipi taura. They want you to tell them izvozvo handiti handingazvitaura hangu nekuti tiri muchechi handitika taura ivo zvimwe dedi nhasi ndiri kudawo handiti nhasi mukurumidze kudzoka kupi kukubasa nhasi mombokurumidzawo handiti vanobva vatoona signal kuti nhasi hazvina kumira zvakaita sei zvakanaka. So those romantic talks, romantic messages, you need to tell them, and you also need to show them that you are interested. Papa pacho munenge muchida ana amai asi munenge makaita kuomesa miri kuita tense so kutsvake munhu asita sei asiri kuda nyevenuka. Handiti murume wako here chiri kukutadzisa kunyevenuka chii handiti chiri kukutadzisa kune ratidza even sometimes the way you sit handitika vachipinda kudhoo unogona kutogara in a way unotoratidza kuti nhasi hazvina kumira zvakaita sei zvakanaka. Initiate the process. Are we together? Initiate the process. So men want this, but the problem is sometimes they can't say it. Saka munoona kuti tumwe tuhasha twachoka ndokwatinenge tichibva because these things are not what? These things are not happening. All right. If you read Proverbs chapter 7 verse 21, it talks about a young man akapesuedwa. Anditika? Hansi with wise words she led him astray. She seduced him with a smooth talk. Anditika? Mukomana ayo pa Proverbs chapter 7 verse 21. Akaudzwa mashoko anoita sei? Anonakidza. And he was led what? Astray. Imomo munzeve madhedhi imomo mukanotaura zvinonakidza even during the day mukaudza zvinonakidza, you would find that kuti zvinovapa
manyukunyuku. Saka, don't hide your feelings. Don't hide what you want to express to your husband, because this is what they want to hear. They want to be told about. All right. So let's move on and go deeper to talk about the quality of intimacy. Now, you need to understand this. When you have intimacy with a man, it's not about them just releasing the pressure. It's not about releasing the what? Sometimes this is happening because men are talking about it. What men are looking for is the quality of the intimacy. Paziri kuitika paya, process yacho iri kufamba sei. Quality ya intimacy. Ndokuti uzonzwa murume achiti vekwangu vanogona. Because they vanotora murume step by step. And you find that when you do it very well and take it step by step, amuzoiti problem yekuti ange munofila unge mabhinywa. Because kana maita step by step, even your own body is ready for the what? For the game. Are we together? Saka, it's very important for you kuti musangoti bru. Moti zvaita sei zvapera aditika. Iyo process iyoyo. Take your time. Create time for it. Even nyango uchishanda. Munoziva kuti kana muchishanda you need to save energy for your husband. Because one of the challenges kuti varume vari kucomplaina kuti when you try it unongonzi ndakaneta. Hausikona ndaswera nevana here. Hausikona ndadai. Saka wakawingei. First born yako murume wako. Do everything and create time. So we said initiate the process. Anditika apo pakadzi increase in movements tanyora pachikuru. Anditika kuti hatisifana ungoita unge road runner yangochekwa. Anditika pari kudoka ka action. Ndizoka ka action ikako ndoka tiri kuda. Pari kubatika nasi pane action yayo, mangwana pane action yayo. Kana zviri kunetsa engage in some physical exercises. Munoona kuti zvinoita sei? Zvinokubatsira. Handitika unonzwa vamwe vanotaura vari kutaura kuti zviri kufamba zvakanaka. Vanotaura kuti munhu anosandurwa. Handitika munhu anoita sei? Anosandurwa. Dress for the occasion. Handitika dress for the occasion. Be creative. Nasi mobesa oti grapes mu bedroom. Handiti moti nasi toda kumboshandisa grapes. Mangwana toda kushandisa yogurt. Zvisingadhure zvinowanikwa pana Parkland. Handitika munokonotenga izvozvo $2 zvingoro zvakawanda umu. Handitika be creative. Handitika sit down and plan to make love with your man. Apa musafunga kuti nyaya yese yeinfidelity iri kune nyaya dzamunofunga iri papi. Iri papa banditika explore your man. Murume anoda kuexplorewa. Nyangwe aine dumbu, nyangwe aine chi, bata dumbu ripi? Iroro ndora uinaro panguva iyoyo. Explore him. Anditika change styles and create my memories. Parunzika kapo. Saka zvazvinoita manje in the mind of a man, when you do it very well, kana ndiri kubasa ndichiti umanaka ndichisekerera so kuti ane zviro zvasina kumira zvakanaka. Uri kusekeredza pane zvandiri kutofunga hangu zvebusiness, but shasha inenge taura kuti nezero things were not what? Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. So those memories are printed in the mind of a what? Of a man. Unoshandisa kuti munhu anodriver kubva panapa kuenda kunobata notoni kunotsvaka girlfriend. What has made him to remember that girlfriend? It is the memories. So we want to erase the thing of girlfriends and bring the intimacy home. Are we together? And create memories what? In the hearts of men. Some say this issue of quality intimacy is not a side issue. It is the real deal breaker in a man's heart. Ndo zvinobata moyo wemurume izvozvo. Anditika. All right. Saka muchaona kuti even the Bible talks about issue to prevent sexual immorality. So, the Bible says in Hebrews chapter 13 verse 4, marriage should be honored by all, and the marriage bed must be kept pure, for God will judge the adultery and the sexual immoral. So if we don't want our husband to be adulterous,
and sexually immoral, for the bed to remain pure. Let's do it the right way. Are we together? Vabvunzei muri kuzvidawo shumba nhasi muri kuda kuti nyama tiipakure nenzira ipi. Handitika create that environment. Sometimes even muri mese unoona kuti ari kutraya kukupushira kuleft, ari kutraya kuti ngatimbotrayawo kumbotraya takada sei takada, try and get the body language. Are we together? Regai ndisadhipise ipapapa. All right. So, what are the benefits of sex to men? What you need to understand when a man is thinking about intimacy and when a man is thinking about sex. Remember, sex to a man is more emotional than physical. It's more of dealing with the brain than just doing the act. Are we together? Number one, generally, when people are having intimacy or when people are being intimate, number one, you are managing a natural need. You are managing a natural what? Need. Saka, varume, generally, let me look for a better term. When we've got a bladder, and the bladder needs to be emptied. Men also have another bladder that needs to be what? That needs to be emptied. Saka, by nature, whether he likes it or not, that tank needs to be what? Needs to be emptied. Saka kana dedivabva kutrip yavabva ngatimbomirai kumbotanga tati vasvikamo maakuchiunza nyaya. The most important thing is he is loaded and he needs to be what? He needs to be emptied. So that is natural. Murume haana kuzvisika akadaro. Saka you find kuti when a man's tank is full, even his level of thinking is compromised. His level of thinking is what? Is compromised. Anenge atorine stress kuti ndakaremerwa panapa havasi kuzviona here kuti ndakaita sei ndakaremerwa. It also assists to reduce stress and depression. Ndosaka muchiona kuti kazhinji kacho after the act most men sleep. Why? Because pressure yemumuiri yaita sei yemubrain yaenda, wotoona shasha yakutopfodora mubva matotsama kuti warara usina kundikadhla wadi waita sei, because to him you have relieved zvimwe zvinhu zvanga zviita sei zvarubatsira. If this helps to give men a good night. Are we together? Saka namuchida kudzokera iyi kunoona Netflix, munotanga manoita zvamunoita, warawa nehope imozodzokera kunoona chii? Kunoona TV. Okay. Another thing, it also gives him a sense of being appreciated. Anonzwa sei murume kana achiona kuti mudzimai wangu haana interest neni. Saka izvozvo kana mai vatori neinterest nazvo vanotoona kuti inini vekwangu vanotoita sei vanhu vanotondidawo. Handitika, this is actually the main source of pleasure for men. Iyo iyi nyaya iyi kupfuura motikari, kupfuura soka, kupfuura zvese zvamunofungira. Musafunga kuti baba vanoda bhora kupfuura imimi. Vanotoda imimi kupfuura chii? Kupfuura bhora. Handitika. So, like we said, your sexual desire for your husband profoundly affects his sense of well-being, confidence, and all his areas of life. So most men who are confident at what they do, vazhinji vacho, they've got a very good sex life. Munofunga kuti vanondiziva panapa, munofunga kuti ndinganyasoimbisa zvine pava panapa ndiri panzara here. Hazvibudi. Handitika, unenge uchiziva kuti kumba zvinhu zvaita sei zvagadziriswa zvaita zvakanaka, then you are confident in what you do. Even what I am doing right now, it means zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Zvinhu zvakanaka. So men actually enjoy romance, right? But in different ways. Handitika. So don't hesitate. Saka, let's create a good environment where our husbands would want to make love to us. Let's not be tense in our bodies. Okay, let's read 1 Corinthians chapter 7. Right. So 1 Corinthians chapter 7, now for the matters that you wrote, it is good for a man not to marry. This is what the Bible says. But since there is so much immorality, each man should have his own what? Wife. And each woman her own what? Husband. The husband should fulfill his marital duty. Just wait another session. Nevarume on their own.
when we are going to speak about this. And likewise, the wife should also fulfill marital duties. And this is Nyandoro, this is in the Bible. The Bible is saying we should what? We should fulfill. And what does the Bible say? The wife's body does not belong to her alone, but also to who? To her husband. In the same way, the husband's body does not belong to him alone, but also to the wife. Do not deprive each other. Except when there is mutual consent. And they're not allowed even then come together again, so that Satan will not tempt you because of lack of self-control. But we should then come back Satan. All right, let's move on. So, another area again is men are complaining that we are not creating time for them as their wife. They are saying, where is our time also? That lady, but do you make a deliberate decision to also spare time to say, you know what, I'm going to be off my phone, I am going to be off my friends, and just to spare even 10 or 15 minutes with you? Do we do that? What I did this Timbo Garao, Timbo Ho, good might say, Masquera say, men want to be spoiled. This okay? Tinoto Dao to spoil the Tenga Butsu. We also love surprises, though we can't say it. Are we together? We also like it when you check on us during the day. Could you say, Kubasa, how are you doing? As after every 10 minutes, would you say, was it? Check on me, send a message. How are you doing? It doesn't take you a minute, it doesn't take you an hour. You also need to adore him. I like you and I like your body. I like the way you are. We want to hear that as your husbands. And one thing is we want to be appreciated. When we bring things home, whether it's bread or a car, we want to be what? We want to be appreciated. We want to be acknowledged. And also, the main pandemic that is coming is the issue here, social media and being on the phone. Being on the phone has killed marriages. Tamo attached, and the phone is now the second wife or the second husband. Let's try and avoid kuwapa phone, especially when we're having a quality time with our partners. All right. Another thing that men would wish to tell you is, as much as they are providers, right? But in your own capacity as our wives or as my wife, you need to be productive. This okay? Do something to make $1 or $2. Support with home expenses. Do you know one of the greatest stress in a room is sometimes when they look at you, when I die, the lifestyle is it going to continue like this? Saka munono shasha manje ndo saka ichizoshanda over time ichitry kurwa ma investments mamwe ari too bad, because anenge achiona kuti ndikasiyana mai ava vasiri kuratidza any production in my life, my kids will die. So I know of some men vakatobatwa BP because of that, because anenge akatarisa achiona kuti production apa hapana. Saka when you are done giving birth, find something to do that brings a little penny. And even my business, of course, but he is confident enough that when he dies, he's got a wife who is productive to carry over with the businesses. Are we together? So be enterprising, do something about it. Support with the home expenses. Kwete kuti sauti dedi sauti yapera dedi maveji yapera tudiki waniko waita say watenga mumba andite. And you also need to spoil yourself. Unozvigadzirisa musoro sometimes
unozvitengerawo hembe sometimes and all that kind of thing. Ndo pane nyaya yekuti we shouldn't over depend kuti murume ngaanditire zvese. When he is gone, where will you stand? So spoil yourself. All right. So you need to also support your relatives. One of the things that happens is varume havarambe kusupporta hama dzenyu. But sometimes the bill becomes too much. Nasi, my brother ari kudaichi, mangwana dede wangu ari kudaichi. You are also another list of things which you have given him. Zviri kudiwa pai pamba. Saka with the little money yauri kuwana kuma free zitsi nechi support your own family. Ndakazokava fees yabudi, ndakazoita so and so and so. And then the financial burden becomes what? Becomes less, so that your husbands can get time to also rest. So you need to plan for the future in case death separates us. I know the topic of death, some of you don't want to hear about it, but death is real. And it will come unexpected. What really have you planned? In the event that your husband is no longer there, is your life going to continue? And some people, when our husbands die, tinochema zvinhu tu. Andika? Tinochema iye kuenda kwake. Tinochema kuti ndasa andisiya ndinei. Andika? The world is now modern. Women are making money. So you can also make your what? Your own money. And by the way, kana uine tumarit kwako uno respect kwa. Unoita sei? Uno respect kwa. Because chimwe chinoita kuti tisa respect kwa ndechekuti zvese tiri kuita sei? Tiri kukumbira. Saka itawo $10 yani yako. Anditika. All right. So Proverbs 3 verse 15 to 17 then talks about this woman and says, she's more precious than rubies. Nothing you desire and you can compare. Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. And her ways are pleasant ways, and all her paths are paths of what? Are parts of peace. So let's do something about our marriages. All right. Now, another topical issue is the issue of extended family. This kuma gets. By the way, men don't expect you to love their relatives. They expect you to respect their relatives. Are we together? Why? Let me explain it further. Murume anogona kuda hama dzake because akakura nani nadzo, and he understand better. Saka the love that he has for those relatives hamungainzwisisi because hamuzivi kwavakabva chii vose. Ndosaka muchiona kuti mumwe would rather sacrifice zvimwe zvinhu for a relative because ari kuziva kuti uyu munhu uyu background yake ndinoiziva, takakura tese chidya mujonjo. Saka how can I sleep ini ndichidya pizza hanzvadzi yangu ichirara isina kuita sei? Isina kudya. Saka men are actually saying, you know what? We don't want you to do much. But even when our relatives come in, you need to show some sense of what? Of respect. Are we together? Treat them very well. Vapfuri. Anditika? It's one of the main stressors. That is why you find that some of them, they will opt to support their relative privately. Anotosupportwa privately, mwana agoendeswa kuchikoro, agoitirwa zvese, iwe usingaita sei? Usingaziwe. Because ari kuti zvoni iwewe waratidza kuti hausi kuda kuita sei? Kundibatsira iyi nyaya yausi kuinzwisisai. Saka I would rather channel my funds in another direction to support privately. So let's show respect. And what does the Bible say? The Bible says we need to offer hospitality to one another without grumbling. This is okay? Ahead. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. And as God's faithful stewards, grace is in its various forms. So let's offer hospitality to one another. And let's just be nice. You will not lose anything by being nice. The same way you would want your relatives to be treated by your husband is the same way you should treat his what? His relatives. Andika abva kubasa anozoudza ndapfura nekwatete nhingi nekwaningi because you have shown resistance yekuti haudi hama dzani. You can never break that bond.
As much as there's a marital bond, you can never break the bond yemunhu yavainayo nehama dzake. Hama dzakawedzwa kupembererai pamuchato, ko chii chaipa kuti hamuchavada asi pamuchato zvipo zvavo makatambira. Zvese zvimwe zvese muda kuti vakuitirei, asi when it comes to you supporting them you don't want, but you want them to be there for you for other things. So this is one other stressor. All right, let's go to this one. Now, the greatest fear in men is a woman's emotions. Right. It is normal to be emotional, but we need to manage the emotions. Are we together? Ehe. Ichocho ndo chinovhundutsa varume vakaita sei? Vakawanda. Because pane vanhu vanovava pano vandakatarisa, pane vanhu vanovava munomu zvisingaite. Handiti pane vanhu vasingatangike munomu vekuti kana paitika nyaya unoziva kuti hazvina kutombomira zvakanaka kupi kumba. So we need to manage our emotions, we need to control what we speak, we need to control our words, and let's avoid drama. Let's avoid what? Let's avoid drama. Mashoko anogara mumoyo. Let's choose our words wisely, even when we are angry. Right? We need to understand a husband's point before concluding. Usati waputika unge popcorn. Chimbotraya kufunga kuti ari kumbotraya kuedza kudii. Anditika, if he truly loves you, whatever he is communicating to you is of good intention. Are we together? It's of good. Zvakatokunakira ari kutraya kungo expressawo zvaari kufila, but you shouldn't be there to conclude and judge, and you should manage your emotions. One thing that you know is every partner that you have has a good intention newe. Ideally, a normal person haangade kukuroora kuti akutambudze. Parudzika ari kukuroorera for the good of the marriage. Anditika, saka even when they speak, forgive them, because what is making you to be angry, it is how you have heard, what you have digested. But that might not be the message. Give him time to explain what he is trying to say. Give him time to pass on the message that he wants. All right. So the Bible says in Proverbs chapter 15, verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up what? Anger. So if we calm down and be able to provide gentle responses, you would find that to hasha nekupopotedzana nechi zvinogona kuita zviri nani mudzimba. Saka yes, emotions are there, but let's try and control them. Saka mukaona kuti ukaicontrola ana baba vanosvika papoint yekuti vanenge vakukuudzai zvavanofila, because vanoziva kuti munhu wandiri kuudzawo ikayo ari kugamuchira mashoko angu zvisina asina ma-emotions. Muchaona kuti zvimwe zvacho vanenge vangokuavoidai haachakuudzi zvakawanda, because ari kuziva kuti ndikangozvitaura hasha dzinobuda pandaita sei ndakuwara. Yes, I know.
lihamba kuhle kumzi wothando kunjena kwixobongo elinothando awuzube kumbona kwalentiyano sinyathela ngothatha umhlaba ngumyezomhle ubenza butsha ubo kumzi wothando ngothando thando ekhaya lihamba kuhle kumzi wothando izulu liyabubu kumzi wothando kunye nomhlaba nawo umzi wothando nomfula utsholozana luhlazo luhlizulu nophezulu wewubuka umzi wothando ngothando thando ekhaya lihamba kuhle kumzi wothando Yesu ndenze owakho loba kuthando ndiba ngidini lakho loba kuthando ndisindezingozini sendibale kuyisono ngenxa yendleba yakho loba kuthando ngothando ngothando ekhaya lihamba kuhle kumzi